Okay, dear students, let us see the second problem on diagonalization of a real symmetric matrix. The problem is like this: find the non-singular matrix P for the matrix A is equal to 4 minus 1 minus 1 4 such that P inverse AP is a diagonal matrix. We have to find this matrix P for the given matrix A, so that P inverse AP is a diagonal matrix whose diagonal entries are the eigenvalues. Method is same: diagonalize the given matrix, find the non-singular matrix P. All are having the same meaning. Okay, method is same. As usual, you write down the given matrix A, CH equation, and expand the CH equation. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ CH equation, and lambda value you find out. Lambda is equal to 3 and lambda is equal to 2. After that we have to find out the eigenvectors now. So we shall try to find eigenvector when lambda is equal to 3. You take x1 is equal to x1 x2 be the eigenvector corresponding to lambda is equal to 3. Remember, we did so many problems of the same kind in our previous video lectures. So we have this equation a minus lambda into x1. This x1 is equal to 0. Substitute the value of lambda here. Lambda is equal to 3. We get a minus 3i into x1 is equal to 0, where a is the given matrix 4 minus 1 minus 1 4. So a minus 3i means subtract 3 from the diagonal elements. 4 minus 3, here also 4 minus 3. So we get 4 minus 3 is 1, and here also 4 minus 3 is 1. So we get this matrix, and we have to make this element 0. So we get the row operation like this: R2 changes to R2 plus R1. So we get this 1, and R is equal to 1, N is equal to 2, and all these things you already know. So reduced equation you write down: x1 minus x2 is equal to 0. You put x2 is equal to k, so therefore the value of x1 is also k. Therefore the eigenvector corresponding to lambda is equal to 3 is x1 is equal to k comma k, that is k you take outside, so 1 1. This is the eigenvector corresponding to lambda is equal to 3. Next you find eigenvector when lambda is equal to 5. You take that eigenvector as x2. x2 is equal to x1 x2 with the eigenvector corresponding to lambda is equal to 5. Write down the equation: a minus lambda I. I have avoided one step. In place of lambda I have taken 5i into x2 is equal to 0. So a is this matrix. Now subtract 5 from the diagonal elements. 4 minus 5, here also 4 minus 5. So I get next step: minus 1 minus 1 minus 1 minus 1. x1 x2 is equal to 0. Now we have to make this element 0. So therefore the row operation is R2 changes to R2 minus R1. So you are all familiar with this type of row operations. So we get minus 1 minus 1 0 0, x1 x2 is equal to 0, and these are all the things which are common. And the reduced equations you write down: minus x1 minus x2 is equal to 0. Now you put x2 is equal to k, so therefore the value of x1 becomes minus 1. So eigenvector corresponding to lambda is equal to 5 is x2 is equal to, x1 means minus k, k. Just I am substituting here x1 x2 values. Okay, x1 is minus k, x2 is k, you take k outside, so we get minus 1 1. So up to this you know how to find the eigenvalues and eigenvectors. Diagonalization is the beyond this one. Okay, you have to move, you have to step into one step forward. Next we have to write down the non-singular matrix P, that is x1 x2, which is the matrix consisting of eigenvectors. So ಪಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬಿಟ್ಟು ಐಗನ್ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು x1 ವಿತೌಟ್ ಕೆ 1 1, ಇದು x2 ಐಗನ್ವೆಕ್ಟರು ಮೈನಸ್ 1 1, ಇದು ಪಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಈಸ್ ದಿಸ್ 1/2, ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು. ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಸೈನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದೆ, ಅದು -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟು 1/ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 × 1 -1 ಬರುತ್ತೆ, +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ +1 + 1 is 2. So we get this is 1/2 times this matrix. This is the inverse of that one. Next consider P inverse AP. P inverse ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು, ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು. ಈಗ ಈ ಮೂರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ 1/2 ಇಂಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 × 4 + 1 × -1. 4 - 1 is 3. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 1 × -1 + 1 × 4. -1 + 4 is 3. Similarly, second row into first column. -1 × 4 + 1 × -1. -4 -1 ಆಗುತ್ತೆ, it is -5. Next second row, second column. So -1 × -1 is +1. +1 × 4 is 4. 1 + 4 that is 5. ಈ 1/2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಪುನಃ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ 1/2 ಟೈಮ್ಸ್ 6 0 0 10. ಸೊ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಯಾಕೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 3 0 0 5. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 3 and 5 ಆರ್ ದಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯಾಗನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.